Welcome all to our new session of Static GK. This is Rosemary Das welcoming all, and today we will discuss about the physiography of India, which is our part 3. In our part 1 we discussed about the location, surrounding and the boundaries of India. In our part 2 we discussed about Himalayan ranges and the peaks of Himalaya. But in physiography of India we will discuss about the Himalaya, the plateaus or the Deccan plateaus, and the coastal plains and islands. So in our last class we discussed about the Himalaya. So today we will discuss about our plains, plateaus and coastal plains and islands. So let's start today's session. First is important mountain passes of Himalaya. Himalaya रे सब कौन mountain passes अच्छी. First we will discuss about that. So first is our Banihal Pass. See, this is Banihal Pass. हाँ, this is Banihal Pass. So major passes first में जाने बजे passes माने कौन? Passes are the path or the way in which they provide from one side to another side. Suppose this is a mountain. These are the mountain ranges. Basically these are the mountain ranges. Okay. तो रेंजेस बा एमाने चेन भले ही प्रेजेंट थांदी. पासेस कहले एमानंक मझरे ये जो पाथ थाए जोटा फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड जीवा पई रास्ता प्रोवाइड करता है. दीज आर बेसिकली कॉल्ड द पासेस. सो व्हाट आर द मेजर पासेस ऑफ इंडिया? सी, बुर्जिला पासेस, पीर पंजल, बनिहाल, सिपकिला, बारलाचला, खुर्दंगला, चांगला, काराकोरम. Okay, so now discuss. This is first is our Banihal Pass. Banihal Pass is Jammu to Kashmir. It is present in between Jammu and Kashmir. Jammu to Srinagar. Sorry, Jammu to Srinagar. So this is from Jammu to Srinagar. Next is our Jojila Pass. That is Srinagar to Leh. Srinagar to Leh. It provides path from Srinagar to Leh. Next is Rohtang Pass, present in Himachal Pradesh, and we all know that the Ravi River originates from Rohtang Pass. Ravi River, which is a tributary of Indus River that originates from Rohtang Pass, and another is our Chenab River that originates from Barlachala Pass. Both Rohtang Pass and Barlachala Pass are present in Himachal Pradesh. Next is Khardungla Pass, that's between Manali to Leh. Next, Burjil Pass, that is Kashmir to Central Asia, and Karakoram Pass, India to China. We all have to remind these points, but it's not so important. We have to just know about these passes so that we can attend the current affairs which are belong to these passes. Okay. तो आमको एगुड़ा ना किसी खाली मन रखिबार अछि. बेसिकली इंपोर्टेंट होछि रोहतांग पास एंड बारलाचल पास, बिकॉज रोहतांग पास रो रवि रिवर और बारलाचल पास रो चेनाब रिवर ओरिजिनेट होछि. एथरो किछि क्वेश्चन परीक्षा रे भी पड़ी पारे. तो हमर पास को हम देखिबा एथिरे मैप रे देखंतु. दिस इज आवर पीओके और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, एंड दिस इज आवर चाइना ऑक्युपाइड. ओके, सो एई पार्ट रे अछि खरदुंगला पास, चांगला पास कि आउ एरिया रे अछि हमर जोजिला पास, पीर पंजल पास, बनिहाल पास, रोहतांग पास, बारलाचला पास, सिपकिला पास, and these are Devsa Pass, Mana Pass, Nithi Pass, Lip Lake, and another pass is our Nathula Pass that is present in our Sikkim. Okay, Sikkim रे अच्छे Nathula Pass. और ये सब pass basically हमारा North India रे अच्छे in the Himalayan range. So these are something about the major passes in India. So now we will discuss about the Great Plains of India. In our physical division, yesterday we discussed that physical division हमें first पढ़ते Himalaya, next plain, next our Deccan plateaus or the plateaus, another is our coastal plain and island. So in our last class we discussed about the Himalaya. So today we will discuss about the plains. See, the Great Plain of India. So where it present? To the south of the Himalaya and to the north of peninsula lies the Great Plains of India. Where it lies? To the south of Himalayas and north of peninsula. In this region, this is our Himalaya range. This is our Himalayan part. It's south, and this is our plateaus. Plateaus are mountains. So in between these areas, our northern plain is present, which is present from Rajasthan to Arunachal Pradesh or Nagaland.
Okay, so the vast plains are alluvial in nature due to deposition of major three rivers of North India. तो alluvial कहले उर्वर ये जगह गुड़ा उर्वर थाए कौन पाई कारण आम जो मेजर रिवर अच्छी इंदस गंगा ब्रह्मपुत्रा ए रिवर मानकर डिपोजिशन जो एरियाटा बहुत एलुवियल थाए सो ये जगह एग्रीकल्चर बहुत भल भाव हुए से जगार पॉपुलेशन अधिक थाए तो दिस प्लेस is alluvial in nature due to the deposition of the three major rivers that are in the Ganga and Brahmaputra. Another thing, the largest delta of world is our Sundarban delta. It is most important question. In our exam, in our CST exam, it will come. Okay. So Sundarban delta जोटार किछि पार्ट प्रेजेंट अछि हमरो वेस्ट बेंगल रे एंड किछि पार्ट प्रेजेंट अछि बांग्लादेश रे बेसिकली अधिक पार्ट प्रेजेंट अछि जेबे कि हम वेस्ट बेंगल रे सामान्य किछि पार्ट प्रेजेंट अछि बट प्रेजेंट अछि ओके आ एठी देखा जाय हमरो रॉयल बेंगल टाइगर हेन्ताल वन भी आम समस्त जानते सुंदर वन जो सुंदरी वृक्ष मान जो तो यहाँ एरिया रे देखा जाए तो दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा सी दिस इज आवर प्लेन नॉर्दर्न प्लेन दैट्स प्रेजेंट इन राजस्थान पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड वेस्ट बेंगल सिक्किम आसाम मेघालय एंड नागालैंड मणिपुर एरिया रे प्रेजेंट अच्छे बेसिकली आमर मझी इंडिया माने सेंट्रल इंडिया रो अपर पार्ट रो किछि स्टेट रे ही एटा प्रेजेंट अच्छे सो दिस स्ट्रेचेस फ्रॉम राजस्थान टू इन ईस्ट इट्स फ्रॉम टू नागालैंड मणिपुर ओके सो आमे एटा को किछि पार्ट रे मध्ये डिवाइड करि जे सच एज दिस इज आवर राजस्थान प्लेन बेसिकली प्रेजेंट इन राजस्थान सतलेज यमुना प्लेन दैट इज इन आवर पंजाब एंड हरियाणा. This is our upper Ganga plain, that's Delhi and Uttar Pradesh. Middle Ganga plain also belongs to Uttar Pradesh. It's Delhi, Uttar Pradesh and some parts of Madhya Pradesh. Next is our lower Ganga plain, that is we can see Jharkhand, West Bengal leti, Brahmaputra mane eta Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya. Okay, so kete bagar vyakta kara heichi तारो एरिया अनुसार बा तारो स्ट्रेच अनुसार 1 2 3 4 5 6 पार्ट ओके राजस्थान प्लेन सतलेज यमुना प्लेन अपर गंगा प्लेन मिडिल गंगा प्लेन लोअर गंगा प्लेन ब्रह्मपुत्र प्लेन आराम से इट्स वेरी इजी 3 पार्ट्स ऑफ गंगा अपर गंगा मिडिल गंगा लोअर गंगा सतलेज यमुना राजस्थान एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन सो दिस इज अबाउट आवर नॉर्दर्न प्लेन. नेक्स्ट इज आवर पेनिनसुलर प्लेट्यू. सो पेनिनसुलर मीन्स जेहेतु आमर इंडिया रो लोअर पार्ट इज लाइक ए ट्रायंगल सो वी कैन कॉल्ड इट एज पेनिनसुला बा उपद्वीप बोली आम कहूचे कारण यार तीन भाग जल बा 3 साइड्स आर वाटर and another is land so this is called as peninsula as this is a peninsula so we can call it as peninsular plateau. Okay, next plateau is the most stable land block and it composed of old crystalline igneous metamorphic rock. This is very old we all know क्रिस्टालाइन इग्नियस माने जो गुड़ाक आम आग्नेय उद्गीरण सृष्टि होता है से माने इग्नियस आ मेटामॉर्फिक माने जो माने रूपांतरित शिला माने आग्नेय शिला और रूपांतरित शिला को लेकिन एटा गठित होइছে मेटामॉर्फिक माने रूपांतरित आ देखंतु रूपांतरित और इग्नियस माने होइছে आग्नेय. ओके सो इट इज कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टालाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक. इट इज द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक. So the important peninsular plateaus are Central Highland, the Deccan Plateau. It is important. Deccan Plateau is the largest plateau of India. What is the largest plateau of India? That is our Deccan Plateau. Next Meghalaya Plateau and Chotnagpur Plateau. What is the plateaus are Central Highland, Deccan Plateau, Meghalaya Plateau and Chotnagpur Plateau. And the plateaus are made of igneous and metamorphic rock. Metamorphic माने जेहेतु एमाने रूपांतरित होउछन बहुत दिन रही रही आग प्रथमे गोटे बड़ धर सॉइल बा रॉक अछि से छोट 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 हे कि विभक्त हबो तापर सेतरे ह्यूमस मिसिबो तापर तार रूपांतरण हबो तो ए प्रक्रिया रे जोटा सृष्टि होता ताकू कहै छै मेटामॉर्फिक रॉक बा सॉइल एंड दिस इज आवर इग्नियस. इग्नियस माने आग्नेय उद्गीरण सृष्टि होइतबा. देखंतु मैप रे
This is our central highland. See, this is our central highland. This is our Deccan Plateau. This is our Chotnagpur Plateau, and here this is our Meghalaya Plateau. Meghalaya Plateau. So central highland is आमे जानी पड़थबा एटा को स्टेट रे थिबो मध्य प्रदेश रे, राजस्थान रे किछि पार्ट रे, नेक्स्ट झारखंड, छत्तीसगढ़ एमपी, और डेक्कन प्लेट्यूटा आमर एपटू महाराष्ट्र, तेलंगाना, नेक्स्ट एपटे आमर आसथिबो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ए सब पार्ट रे अछि आमर डेक्कन प्लेट्यू, एंड दिस इज आवर छोटनागपुर प्लेट्यू, दैट इज आवर झारखंड, छत्तीसगढ़, and some parts of these states are present, and this is our Meghalaya Plateau. So the plateaus are Central Highlands, Deccan Plateau and Chotnagpur Plateau. So what are plateaus? Plateaus are composed of old crystalline igneous metamorphic rock, most ebullient, and the four are Central Highland, Deccan Plateau, Meghalaya Plateau and Chotnagpur Plateau, where the Deccan Plateau is the largest plateau of India. Next is the coastal plain. See, our coastal plain आमर इंडिया रो वेस्ट साइड रे अछि अरबियन सी, और ईस्ट साइड रे अछि बे ऑफ बेंगल. सो ए सी को बा ए सब एरिया को लगे कि हम इंडिया रो जो सब पार्ट अछि ताको हम कहबा हमर कोस्टल प्लेन्स. सो the coastal plains are basically divided into two parts, that are eastern coastal plain and western coastal plain. So eastern coastal plain is large delta of Krishna, Godavari river and Gangetic delta. Next, Coromandel coast is a part of this plain, that is important. Coromandel coast. In east Coromandel coast present, but in west Konkan and Malabar coast is present. The upper part is Konkan and the lower part is Malabar. It is the north part and it is the south part. Okay, this is our Coromandel coast in eastern coastal. Our eastern coastal plain from West Bengal to Tamil Nadu, passing through Andhra Pradesh and Odisha. Odisha और आंध्र प्रदेश रे अछि, आउ कोठो कोठा जन स्ट्रेच हेछि वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु पर्यंत. आउ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन टा स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू तमिलनाडु, नॉर्थ रे गुजरात टू साउथ रे तमिलनाडु, and this is 1500 किलोमीटर इन लेंथ. एटा 1500, एटा होछि 1400. Eastern coastal plain 1400 and western coastal plain is 1500, where the western coastal plain is stretches from Gujarat to Tamil Nadu. The eastern coastal plain is stretches from West Bengal to Tamil Nadu, passing through Andhra Pradesh and Odisha. Another thing, the eastern coastal plain day our Coromandel coast present, and in western the Konkan and Malabar coast is present. कोटी अधिक बंदर देखा जाए हमें जानचे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रे. अच्छा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन रे अधिक बंदर देखा जाए कारण एपटे माने कूलटा एते गभीर न थाए, कारण एपटे प्रेजेंट अछि हमर बे ऑफ बेंगल. इन साइड वेस्टर्न रे प्रेजेंट अछि अरबियन सी. बे ऑफ बेंगल एंड अरबियन सी विथ डिफरेंस कोन, हमर सी और बे मध्य रे सी इज लार्जर देन बे. And another is we know that Gulf, Gulf of Kutch, Gulf of Khambat. So Gulf माने कौन, Gulf होचे जोड़ा बे ठो छोटा, तो we can write it serially. Gulf is the smaller part, Gulf, then bay, then sea, then ocean. Okay. सो गल्फ कहले बेठू जोटा छोट थी माने पूरा छोट छोट, आ बे कहले आम उपसागर, सी सागर, ओशन होची महासागर. सो दिस इज अबाउट आवर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. सी इन दिस पिक्चर, दिस इज आवर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड दिस इज आवर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन रे Coromandel coast is present, that's from West Bengal. Here this is West Bengal, this is our Tamil Nadu, and the coast is called as Coromandel coast. And in west it is Gulf of देखो अपन माने Kutch, Gulf of Kutch. सो एटा होची हमर उपसागर, एटा बे और एटा होची गल्फ. एठू माने गुजरात प्रेजेंट फ्रॉम नॉर्थ टू तमिलनाडु इन साउथ. तो बेसिकली पार्ट कोन, कोंकण कोस्ट, दैट इज आवर अपर, and lower is Malabar coast. Some lakes are present here in eastern, that are Chilika Lake,
Pulicat Lake, and in west side Bembat Lake is present. Here this is our Diu Daman, and this is the upper part, so this is called as Konkan, and this is the Malabar, and eastern it is Coromandel coast. This also represent our coastal plains from Gujarat to Gulf of Kutch to here this is from to Tamil Nadu, and here this is from West Bengal to this is our Tamil Nadu, and it passed through Andhra Pradesh and Odisha. This is our eastern coastal plain, this is our western coastal plain. Konkan, Malabar, मझे किसी पार्ट अच्छे देखा कन्नड़, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली द पार्ट्स आर कोंकण एंड मलाबार. हियर दिस इज नॉर्दर्न सर्कल एंड कोरोमंडल कोस्ट. नॉर्दर्न सर्कल भी अच्छे किंतु एते ये नहीं, तो इम्पोर्टेंट होची कोरोमंडल कोस्ट. ओके, सो दिस इज अबाउट आवर कोस्टल प्लेन्स. नेक्स्ट इज आवर आइलैंड्स. तो बेसिकली मेजर आइलैंड्स जोड़ा प्रेजेंट अच्छे आम एग्जाम रे सेटा आसीबो, एते डिटेल किछि ये नहीं. तो देखंतु आइलैंड रे अछि अंडमान निकोबर आइलैंड एंड लाक्षाद्वीप आइलैंड. सो सी आइलैंड बेसिकली आम कहले दुईटा ही बुझू, गोटे अंडमान निकोबर आइलैंड एंड अनदर इज लाक्षाद्वीप आइलैंड. अंडमान निकोबर आइलैंड इज प्रेजेंट इन बे ऑफ बंगाल. 203 islands are present and 10-degree channel separates Andaman from Nicobar. And what Lakshadweep present in Arabian Sea. 8-degree channel separate Lakshadweep from Maldives. आमे आउ गोटे कथा भी जानिबा लाक्षाद्वीप को कोरल आइलैंड बोली भी कहा जाए. कोरल आइलैंड्स आमर प्रबल मान जो अच्छा आम जाचे एमानंको नेकी ही एमानकर शरीर अवशेष लाक्षाद्वीप आइलैंड या कोरल आइलैंड बोली कहा जाए. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट from our exam point of view. So this is our coral island, is our Lakshadweep island present in Arabian Sea or in the west side, and 8-degree channel separate Lakshadweep from Maldives. And Andaman Nicobar island 203 islands छोटो छोटो 203 को लेके डिवाइड होइछि. आउ सेटा हमर 10-degree channel separate कोछि अंडमान टू निकोबर. देखंतु in India this is our west side and this is our east side. In west side Lakshadweep island is present, and in east Andaman and Nicobar is present. See, this is our Lakshadweep. It also consists of some small islands and it also consists of small islands. See, this is our Lakshadweep map. Lakshadweep रा मैप रे देखंतु सब छोटो छोटो ही गछि एमतिया से गुडा देखियाको, कारण एगुडा को समय कहि परिबा कोरल आइलैंड. Okay, this is our Lakshadweep island and this is our Andaman Nicobar. Between the Andaman and Nicobar are divided by 10-degree channel. 10-degree channel. Through the 10-degree channel the Andaman differs from Nicobar. Okay, the Great Andaman and Great Nicobar consist of 203 islands. तो अंडमान राजधानी कोटा पोर्ट ब्लेयर. हमें समझते हैं पोर्ट ब्लेयर is the capital of Andaman and Nicobar. So Andaman and Nicobar consist of 203 small islands and separated by 10-degree channel. This is our Andaman part and this is our Nicobar part, which are present at this region. See, in Bay of Bengal, and this is present in Arabian Sea. So these are about our islands of India. So today we discussed about the plains, the plateaus, coastal plains and islands. Okay, so let's discuss some questions. See the first question. The largest delta in the world is Ganga Delta, Mahanadi Delta, Sundarban Delta and Godavari Delta. Ganga Delta कोठी present थिबा North India. Mahanadi Delta East India, that is in Odisha. Odisha और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो region में महानदी flow होची this, and Sundarban we all know that is present in West Bengal, and here Godavari. Okay, now tell me the answer. The largest delta in the world, Ganga Delta, Mahanadi Delta, Sundarban Delta or Godavari Delta. So
our right answer is Sundarban Delta, which is present in our West Bengal state. So the right answer is Sundarban Delta. The next is a narrow gap in a mountain range providing access to other side. Narrow gap in a mountain range provide access to other side. Options are mount, pass, strait, valley. Mount, pass, स्ट्रेट आ भैली काली आम पढ़ी इंडिया फिजियोलॉजी पढ़ला बेले स्ट्रेट पढ़ी गोटे पार्क स्ट्रेट मन थी आपण मानकर व्हाट इज स्ट्रेट स्ट्रेट कहले कौन देखो मैप रे see this is the park straight, this is the park straight. ओके बा प्रणाली स्टेट कहले प्रणाली तो आपण माने यार आंसर दियंतु नैरो गैप इन स्ट्रेट बेसिकली प्रेजेंट इन वाटर और लैंड इन बिटवीन वाटर और लैंड. वैली वी ऑल नो दैट काश्मीर वैली कुल्लू वैली हिमाचल प्रेजेंट अच्छा आम यहाँ भी डिस्कस करें. The mount, pass, straight, valley. What is the right answer? Narrow gap in mountain range providing access to other side. What is the answer? The answer is pass. Okay, today we discussed about the passes. So next is which island of India are called coral islands? Coral island बोली कहाँ को कहूँ? Now we discussed about that. Recently we discussed. See, Lakshadweep, Andaman Nicobar, both, none of these. Coral island बोली कहाँ को कहबा? Lakshadweep, Andaman, ना दीटा देखो ना none of these. Yes, Coral Island is our Lakshadweep Island, which is present in our Arabian Sea. Okay, this is present in our Arabian Sea. And how 8-degree channel separates Lakshadweep to Maldives. Okay, so the answer is Lakshadweep. See next question. Geological, which of the following physiographic division of India is supposed to be one of the most stable land blocks? Stable land block बोले कहाँ को आ जाए? हिमालय, Northern Plain, Peninsular Plateau, Indian Desert. What will be the answer? Geologically, which of the following physiographic division of India is supposed to be one of the most stable land blocks? India रे most stable land block हमें कहाँ को हो जाए? हिमालय, Northern Plain, Peninsular Plateau or Indian Desert? Yes, the answer is the Peninsular Plateau. Peninsular Plateau is the most stable land blocks. Okay, next is the soil containing calcareous deposit is locally known as Bhangar, Khadar, Bhabar or Kankar. Soil containing calcareous deposit. We all know that in our North India the deposition of rivers are present. This question belongs to our North India part or our Great Plains. So what will be the region called? Calcareous deposit जो है the four soils are Bhangar, Khadar, Khabar and Kankar, Bhabar and Kankar. ये चारिटा ही हमें देखिबा को पाइबा हमारा Great Plain रे ही present अछि due to deposition of the river. But the which soil is containing the calcareous deposit? Calcareous deposit किए बेसी करता है? Answer is our Kankar. Okay, Kankar is the answer. Next is the highest peak in the Eastern Ghat is Anaimudi, Dodabetta, Utti or Mahendragiri. Eastern Ghat ro highest कोटा Anaimudi, Dodabetta, Utti or Mahendragiri. Eastern Ghat, Western Ghat. See in this map. This is our Western Ghat. Western coastal plain रे टिके भितर को आसिले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को लागिक अच्छी आमर वेस्टर्न घाट आ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को प्रेजेंट अच्छी ईस्टर्न घाट ये आम देखी पार्थिबा. दिस इज आवर ईस्टर्न घाट एंड दिस इज आवर वेस्टर्न घाट. दिस ब्लैक regions are western ghats and this is western and this is the eastern ghats. So what are the highest peak of eastern ghats? Eastern Ghat ro highest peak कोटा Anaimudi, Dodabetta, Utti और Mahendragiri. So right answer is Mahendragiri. Mahendragiri टा हमर कोटी प्रेजेंट अछि
पारलाखेमुद्री गजपति ओडिशा रे it present in Odisha and its length is 1501 meter. its highest यार एटा ईस्टर्न घाट रो हाईएस्ट पीक आ जार हाइट होची 1501 मीटर and in the same time Anaimudi is the highest peak in western ghat. western ghat रो highest peak होची Anaimudi जार length होची 2695 meter and is present in Kerala. It is very important from our exam. This is Anaimudi, highest peak in western ghat, and Mahendragiri, highest peak in eastern ghat. Mahendragiri present in Odisha, Anaimudi present in Kerala. Mahendragiri's height is 1501 meter and Anaimudi's height is 2695 meter. Okay, so next question is which of the following is not a mountain pass in the Great Himalaya? Great Himalaya रे कोटा कोटा mountain pass में बारलाचला pass and सिपकिला pass, नाथुला pass, खैबर pass, जोजिला and लिपुलेक. बारलाचला pass आमे present अच्छी, नाथुला pass present अच्छी, जोजिला pass present अच्छी. The answer is Khyber pass, which is not a mountain pass in Great Himalaya. So the answer is Khyber pass. Next is generally the soil of the northern plains of India has been formed by aggradation, degradation, erosion, none of these. What will be the answer? The soil of the northern plain of India has been formed by aggradation, degradation, erosion or none of these. First we all know about the process. Degradation माने अवक्षय हवा, erosion माने मध्य अवक्षय हवा, डिग्रेडेशन माने धीरे धीरे ह्रास भी हवा, इरोशन माने भी ह्रास हवा वा क्षय हवा. So the answer is aggradation. Aggradation means the process of deposition. Deposition process. We all discussed that the northern plains are formed due to deposition of some major rivers like our Ganga, Brahmaputra and Indus. ये सब रिवर मानकर डिपोजिशन जो ही हमर नॉर्दर्न प्लेन टा फॉर्मेट हेछि. सो व्हाट विल बी द प्रोसेस? द प्रोसेस इज डिपोजिशन प्रोसेस. सो these parts are very alluvial in nature. So the answer is aggradation. Aggradation means the deposition, the process of deposition. So northern plain has been formed by the process that is aggradation. Next is the northern part of the western coast is called as. The northern part of the western coast. Western coast रे दीटा ही पार्ट थिला. Upper, what is the answer? Konkan, Kannada, Malabar or Coromandel? Coromandel is our eastern plain, eastern coastal plain. It will not be the answer. Malabar, Konkan or Kannada? मझिरे थिला हमर Kannada. So what will be the answer? The northern part. Konkan, Kannada, Malabar. The answer is Konkan. Okay. Which among the following is a chief crop of Deccan Plateau? Deccan Plateau रे chief crop कोटा wheat, groundnut, pulses or cotton? Yes. What will be the answer? So the answer is cotton. Let's revise questions. See, the largest delta in the world is our Sundarban Delta. The narrow gap in a mountain range providing access to other side is called as our pass, that is a narrow. Next is our which island of India are called Coral Island? Answer is Lakshadweep Island, which is present in Arabian Sea. Geological, which of the physiographic division is supposed to be more stable land block? The answer is Peninsular Plateau. Next is the soil containing calcareous deposit is locally called as or locally known as Kanker. The highest peak in the eastern Ghat is Mahendragiri and the Anaimudi is the highest peak in the western Ghat. Next, which of the following is not a mountain pass in Great Himalaya? Answer is Khyber Pass, because the Barlachal Pass, Nathula Pass, Jojila Pass, these are the passes present in Himalayan range. Another is generally the soil of northern plains of India has been formed by the process aggradation, which is the deposition process. Next, the northern part of the western coast is called the Konkan
and the below the Konkan, the Connaught Plain present, and below there the Malabar coast is present, and the Coromandel coast is called as our eastern coastal plain. Okay, which of the following is a chief crop of Deccan Plateau? So the answer is cotton. So this is about our physiography of India. So with this we completed our physiography of India. Physiography of India. Okay, so thank you all. जदि आपण मानक ये वीडियो भल लगी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, थैंक यू.